News from around the globe. Hot, fresh, balanced and objective. Hello and welcome to News Hour on Unity TV. Today is Thursday, the 30th of March 2023, and it's equivalent to 8th of Ramadan 1444 after Hijrah. The headlines. DSS confirms plots to create interim government in Nigeria, identifies key players. Amidst cash crunch, PSIRS sensitizes taxpayers on easy method of tax payment through PIRAS. On the foreign scene, Hotel Rwanda hero Paul Rusesabagina arrives in US. And in sports, Arsenal book first Champions League semi since 2013 after sensational Bayern win. And those were the headlines, and for details and more of the stories, I am Rukayat Sani Ibrahim. The Department of State Services DSS on Wednesday said it has identified some key players in the plot for an interim government in Nigeria. The Secret Service made this known in a statement by its Public Relations Officer, Peter Afunanya. The statement noted that the plot for an interim government is a mischievous way to set aside the Constitution, undermine civil rule, and plunge the country into an avoidable crisis. The service, however, strongly warned those organizing the plot to retract from their devious schemes and orchestrations. DSS cautioned all stakeholders and Nigerians to be watchful and avoid being used as instruments to subvert peace and stability of the nation. It added that it is monitoring and will not hesitate to take decisive and necessary legal steps against the perpetrators. The Federal Executive Council (FEC) has approved free internet services at 20 selected airports, 6 markets, and 43 universities across the country at the cumulative cost of 24.2 billion naira. The Minister of Communications and Digital Economy, Issa Pantami, disclosed this after the FEC meeting chaired by President Muhammadu Buhari on Wednesday. He affirmed that states like Lagos and Ondo in the southwest, Imo, Anambra, Enugu in the southeast, Rivers and Akwai for the south-south, Abuja and Kwara for the north-central, Kano, Sokoto and Kebbi for the northwest, Adamawa, Maiduguri and Gombe for northeast will enjoy the free broadband for passengers coming into those airports, particularly to ease the communication challenge and make online transactions. The FEC had earlier approved a similar memo for the provision of unlimited internet in 18 universities in the first phase of the project. Cumulatively, the 24.20 billion naira project is to be implemented by the Nigerian Communications Commission for 5 months. Amid Naira crunch currently experienced by Nigerians, the Executive Chairman Plateau State Internal Revenue Service PSIRS, Mr. Arlat Dashe Dasokot, has called on taxpayers to take advantage of the new technology, Plateau Integrated Revenue Administration System PIRAS, to help them pay their taxes easier. The executive chairman made the call on Wednesday during a one-day sensitization stakeholders workshop organized by PSIRS on achieving tax compliance of information and formal and formal sector using PIRAS, held at Crispan Hotel Jos, the Plateau State capital. The event have in attendance over 200 relevant stakeholders from both formal and informal sector. Mr. Dashe noted that PIRAS is a do-it-yourself system which makes payment of tax easy and stress-free. While declaring the occasion open, Chief Technical Advisor to Plateau State Governor on Development Strategy, Engineer David Jafaru Wuyep, said since the inception of Governor Simon Bakola Long's administration, the state government embarked on several reforms to ensure that tax payment is easy for Plateau citizens, and it has yielded positive results as Plateau State is now ranked 4th in increasing tax generation from internal revenue generation. One of the participants, Alhaji Dan Azumi Meigida Ibrahim, Chairman Plateau State Trader Union Just North Branch, who also spoke, said that Plateau has all it takes to compete with states like Lagos in terms of internally generated revenue, but only if there will be sustainable peace and harmony in the state. Governor-elect of Plateau State Barrister Caleb Mutfwang will receive his certificate of return from the Independent National Electoral Commission, INEC, on Thursday, March 30, 2023.
According to a statement by Yiljab Abraham, Director of Media and Publicity, Mutfwang Pio Campaign Council, Plateau State, the ceremony will hold at the state INEC headquarters along Miango Road, Jos at 10 a.m. Recall that Barrister Mutfwang of the PDP was declared winner of the governorship election conducted across the state on Saturday, March 18, 2023. Along with the governor-elect, 16 House of Assembly members elected on the platform of the PDP will also collect their certificates of return. The statement said it noted that the event is expected to bring together not only PDP members, supporters and admirers, but also people across political lines who desire to witness and be a part of a new dispensation on the plateau under the leadership of Barrister Mutfwang as the incoming governor of Plateau State. It further stated that there will be a reception after the collection of certificates of return at Tamarald Event Center near Jos International Breweries off Jonah David Jang Way, Jos. And on the foreign scene, Paul Rusesabagina, an outspoken critic of the Rwandan government, has arrived in the U.S. after being freed from prison in Kigali. The White House says he rose to prominence after being portrayed as a hero of the 1994 Rwandan genocide in the 2004 film Hotel Rwanda. In 2021, he was sentenced to 25 years on terrorism charges by a court in what supporters called a sham trial. His release earlier this week followed years of U.S. government diplomatic pressure and talks brokered by Qatar. White House National Security Advisor Jake Sullivan said Mr. Rusesabagina have been reunited with his family and friends who have long waited for this day to come. The former hotel manager was allowed to return to the U.S. where he is a permanent resident after his sentence was commuted by presidential order, the Rwandan government said upon his release. And in sports, Arsenal overturned a one-goal deficit to book a place in the Champions League semi-finals for the first time since 2013 after goals from Frida Manum and Stina Blackstenius inspired a sensational 2-0 win over Bayern Munich at Emirates Stadium. The Frühen Bundesliga leaders, on a 14-game winning streak, held a 1-0 first-leg lead over the Gunners thanks to a Lee Sculler header, but the resurgent Londoners delivered a far more ruthless and clinical display on home turf, scoring twice within the first 26 minutes. Manum opened the scoring by firing a rocket into the top left-hand corner of Maria Lucia Groh. Lucia Groh's net 20 teed up by an instinctively William Flick before a determined Kati Makabe beat her defender and dinked a cross towards Balstenius to finish with a towering header 26. And with the sport news, we've come to the end of our bulletin for today. You can follow us on our social media handles at Facebook, Instagram and Twitter at TNT Radio FM TV, respectively. You can also watch us live on our satellite decoder Badr Sat, which has been watched in about 8 countries of the world free. You can also follow and engage with us on our social media handles at Facebook, Instagram and Twitter at TNT Radio FM TV, respectively. You can also watch us live on our YouTube channel at Unity FM TV. I am Ruqayyat Sani Ibrahim. Thanks for watching and enjoy the rest of our programs. Do have yourself a lovely day. Unity TV. Labaran duniya. Labaru da dumi su babu bangaranci cikin gida da kasashen waje.
Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu, DSS ta tabbatar da makarkashiyar kafa gwamnatin riko a Najeriya. Masu tsaron iyakokin Najeriya sun koka da rashin biyan su allowance. NNCDC ta ce cutar lasa ta kashe mutum 142 a cikin watanni uku. A labarin ƙetare kuwa an rantsar da musulmi na farko da ya zama shugaban Scotland. Sai kuma a fagen wasanni inda Joshua ya ce yanzu ne lokaci mafi hatsari da wani zai dambace da shi. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Sunana Suleiman Hassan. Hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya wato DSS ta ce ta shaida wasu jigajigai da ke kitsa wata makarkashiya don kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a ƙasar nan. Hukumar ta ce makarkashiyar wadda wasu ke izawa ba kawai a bace da ta saba wa doka ba, wani ƙoƙarin masu jamhuru ne na kifar da tsarin mulkin Najeriya da kuma jefa ƙasar nan cikin wani rikici da za a iya kauce masa. Ta ce tunanin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya abu ne da ba za a amince da shi ba a tsarin dimokuraɗiyya da kuma zaman lafiyar al'ummar ƙasar nan. A saƙon da ta wallafa a shafinta na Twitter ɗauke da sa hannun wato jami'in yaɗa labarunta wato hukumar na ƙasa Peter Afunanya, DSS ta ce tun bayan zaɓukan ƙasar nan da aka kammala cikin kwanciyar hankali ake ta raɗe-raɗin kafa gwamnatin riƙo. Sai dai DSS bata fito kai tsaye ta ce ga 'yan siyasar da take zargi da shirya wato wannan makarkashiya ba. Ta dai ce masu kitsa makircin a jerin tarukan da suke yi suna auna batutuwa da dama, ciki har da yadda za su ɗauki nauyin zanga-zanga maras iyaka a manyan birane ta yadda daga bisani za a ayyana dokar ta ɓaci. Wani abun kuma shine za su nemi samun umarnin kotu domin hana rantsar da sabbin shugabannin da aka zaɓa da 'yan majalisa a matakin tarayya da jihohi. Jami'an tsaro da ke aiki na musamman na kulawa da iyakokin Najeriya da makotanta domin hana satar shigowa da kayan da gwamnati ta haramta sun koka da rashin biyan su alawus na aikin da suke yi. Ma'aikatan sun koka ne tare da yin kira ga waɗanda lamarin ya shafa a kansu taimaka a biya su hakkokinsu. Ɗaya daga cikin ma'aikatan da ya nemi a sakaye sunansa ya bayyana wa manema labarai cewa suna shan wahala kwarai da gaske a aikin. Mutumin ya ce ma'aikatan da ke aiki a iyakokin Najeriya don sanya idanu da kuma hana shigo da kayan da aka haramta sun hada da sojoji, jami'an hukumar hana fasakori da na hukumar shige da fice da kuma na hukumar 'yan sandan ciki wato DSS. Ya ce suna wahala kwarai da gaske a wannan aiki da suke yi na shugaban ƙasa, domin har yanzu ba a biyan su kusan shekara 1 da watanni 4 kenan. Jami'in ya ce a lokacin da suka fara aikin lokacin marigayi Abba Kyari da Hamida Ali, shugaban hukumar hana fasakori, sun tsaya wato tsayin daka wajen ganin ana biyan su hakkokinsu a kowane wata. Ya ƙara da cewa amma duk da an daina biyan su alawus ɗin na tsawon watanni da aka yi da ba a ba su, suna ci gaba da sanya idanu, suna kuma tabbatar da cewa ba a shigo da kayan da gwamnati ta haramta cikin Najeriya. Ya ce wasu sun mutu a cikinsu, an kuma kashe wasu, babu kuma abin da aka yi wa iyalinsu, inda ya ƙara tabbatar da cewa gaskiya suna cikin wahala. Ma'aikacin ya ce suna sun sha kai koke ga waɗanda suka kamata, amma babu abin da aka yi musu, sai dai cewa za a yi da baki. Ya ƙara da cewa idan har gwamnati ba ta gamsu da aikin da suke yi bane yasa aka daina biyan su allowance ɗin, to ya kamata a sallame su daga aikin.
To a fagen siyasa kuwa mataimakin gwamnan jihar Kano kuma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a zaben gwamna da ya gabata Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya taya zababben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf murnar lashe zaɓe da aka yi ranar 18 ga watan Maris ɗin nan. Ya aike da hakan ne ta wani gajeren saƙon WhatsApp wadda mai magana da yawunsa ya aike wa manema labarai a ranar Laraba. A faifan muryar an jiyo Gawuna yana yi wa Abba Kabir Yusuf fatan alheri tare da fatan Allah ya sa ya zamto shugaba na gari. Gawuna ya ce yanzu tun da dai INEC ta sanar da Abba a matsayin sahihin da ya lashe zaben, APC daga nata bangaren tana ta aiki tukuru domin ganin an canza lamarin. Ya zargi INEC da baiwa Abba satifiket na cin zaɓe duk da cewa akwai korafi a gabanta da suka shigar ba tare da ta sake tantance sakamakon zaben ba. A cewarsa yanzu hukumar zaɓe ta tabbatar da Abba Kabir Yusuf na NNPP a matsayin zaɓaɓɓe a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 2023. Gawuna ya karkare da cewa wadda ya samu nasara suna masa fatan Allah ya sa ya zamto shugaba na gari. Daga nan sai ya yi wa tarin magoya bayansa godiya a bisa yadda suka fito kwansu da kwarkwatar su wajen zabensa. Ya kuma roƙe su da su zama masu ɗaukar ƙaddara, inda ya yi addu'ar akan shi ma Allah ya ba shi damar ɗaukar wannan ƙaddara kuma ya yi biyayya ga sabuwar gwamnatin da za a kafa. To a fannin kiwon lafiya kuwa cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya wato NCDC a turance a takaice ta ce a cikin ƙasa da watanni uku an samu mutane 784 da aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar zazzabin lasa, inda mutane 142 daga ciki suka mutu a faɗin jihohin ƙasar nan 23. A wani saƙo da cibiyar NCDC ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce an samu waɗanda suka kamu da cutar ne daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa yanzu. NCDC ta ce an samu yawaitar ɓullar cutar ne a jihohin Edo, Ondo, Ebonyi, Bauchi, Taraba, Benue, Rivers, Plateau da kuma Nasarawa. Haka kuma cibiyar ta ce an samu akalla mutum ɗaya da ke ɗauke da cutar a cikin jihohin ƙasar nan 23. NCDC ta ce kashi 71 na sabbin mutanen da suka kamu da cutar an same su ne a jihohin Ondo, Edo da Bauchi, yayin da aka samu kashi 29 a sauran jihohi 6. Cutar ta lasa dai wata ƙwayar cuta ce ta virus mai haddasa tsananin zazzabi da bullar jini a jikin wadda ya kamu da ita, wadda ake kira a turance da viral hemorrhagic fever. A wasu lokutan cutar kan zo da wasu alamomi kamar mura da mashaƙo da samun matsalar numfashi. Asalin cutar ta lasa dai ana samun ta ne daga wasu nau'in beraye da ake kira multimamet rats a turance. To daga batun lafiya a Najeriya sai kuma batun naɗa sabon shugaba a wata ƙasa. An rantsar da Himma Yusuf a matsayin shugaban yankin Scotland a wani kware-kwarer biki a birnin Edinburgh. Himma ya zama musulmi na farko da ya rike wannan mukami. Majalisar Dokokin Scotland ce ta zaɓe shi a matsayin shugaban yankin a wani zaman da ta yi a ranar Talata. Sabon jagoran jam'iyyar ta SNP dai ya zama mutum na farko daga kabilar da ba ta da rinjaye da zai jagoranci gwamnati bayan samun yawancin ƙuri'u da aka kaɗa. Shugaban jam'iyyu ko kuma shugabannin jam'iyyu na ɓangaren adawa guda uku da suka haɗa da Conservative da Labour da kuma Liberals ne suka ƙalubalance shi a zaben. Zai fara kafa mukarraban gwamnatinsa a wannan mako, inda zai fuskanci shugabannin 'yan adawa a karon farko a taron amsa tambayoyi a ranar Alhamis. Mr. Yusuf ya samu nasarar zama jagoran jam'iyyar SNP a ranar Litinin bayan samun ƙuri'u 26,032, inda ya doke Kate Forbes wadda ta samu ƙuri'u 23,890, sai kuma Ash Regan da ta zo ta uku a zaben. Mr. Yusuf ya kasance sakataren lafiya na yankin Scotland kafin wannan zaɓe, duk da yadda yakin neman zaɓe ya zafafa, inda aka ga Miss Forbes na caccakar cancantar Mr. Yusuf a wata muhawara a gidan talabijin. Dukkanin 'yan takarar da suka sha kaye sun taya sabon jagoran murna kan nasarar da ya samu, inda suka buƙaci jam'iyyar da ta haɗa kai domin mara masa baya.
To a fagen wasanni kuwa Anthony Joshua ya ce yanzu ne lokaci mafi hatsari da wani zai dambace da shi, inda ya ce damben boxing ajin masu nauyi na cikin wani hali maras armashi. Dan damben boxing din mai shekaru 33 dai zai dambace ne da ɗan ƙasar Amurka Jermaine Franklin a filin wasa na O2 Arena a birnin London ranar Asabar din nan. Rabon Joshua da shiga wato da'irar boxing tun bayan da ya sha dukan kawo wuka a hannun zakaran damben boxing na yanzu Alexander Usyk a watan Agusta. Joshua ya bayyana farin ciki na damar da ya sake samu na fafatawa a filin dambe, inda kuma ya bayyana mamakin yadda har yanzu masu rike da kambun damben boxing ajin masu nauyi ba su gwabza ba har yanzu. To wannan rahoto na wasannin wato damben boxing kuma shine ya kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV a birnin Jos ɗin jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a